Good morning, everybody. My name is Жазира. My last name is Mуналбаева. I'm a teacher of physics. Welcome to my lesson. I live in АШЫ district of Алматы region. Good morning, my pupils. How are you? Good morning, teacher. I'm Okay. I'm okay. I'm good. Welcome to a physical lesson. Are you ready? Yes, we are ready. We are ready. We are Let's ready. start. I want to ask you a logical question. For example, what word unites these pictures? Мына суреттерді қандай сөз өзара байланыстырады? Waves? I think this is Waves. waves. Yes. This is waves. Good. Waves, волны, толқындар. Why do you think so? I think so because this is a radio waves, Rangan waves, and water waves, and so on. Good, good. Because it is radio waves, Yes. X-rays, X-rays, Yeah. spring waves, weather waves, and seismic waves. Are you understand? Yes. yes. Understand. Good. Next. This is a term in three languages: wave, волна, толқын. The topic of the lesson: electromagnetic waves. Lesson objective is get acquainted with the information electromagnetic waves, learn the terms in three languages to the topic in English. You will first compare properties of electromagnetic and mechanical waves. Second, understand terms in three languages. Third, describe properties of different electromagnetic waves and their use in technology. Let's watch a video about electromagnetic spectrum. Is electromagnetic spectrum and their uses. At any single moment, we are surrounded with all kinds of electromagnetic waves, such as waves transmitted from radio and TV stations. EM waves can be classified and arranged based on frequencies. This classification is called EM spectrum. EM spectrum is divided into different bands with different names, starting from super low frequencies to super high frequencies. They are radio waves, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. Used to broadcast radio and television. Қазақша аудармасы радио мен теледидарды тарату үшін қолданылады. Good. Next, Нұрғиса. Мен айтайын апай. Microwave, микротолқындар. Used in cooking, radar, telephone and other signals. Аспаздық, радиолокациялық, телефондық және басқа сигналдарды қолданылады. Good, great. Infrared transmits heat from sun, fires radio stars. Оның қазақша аудармасы инфрақызыл толқын және күн от радиоларынан жылу береді. Makes light able to be seen. Оның аудармасы ол заттарды көрінетін етіп жасайды. Good. Next, ultraviolet. Ультракүлгін. Ultraviolet absorbed by the skin used in fluorescent tubes. Бұл
флуоресцентті түтіктерде қолданылады және де терге сіңеді. Ultraviolet absorbed by the skin used in fluorescent tubes. Флуоресцентті түтіктерде қолданатын терге сіңеді. Good. Next, Madina. X-rays used to weave inside of bodies and objects. Заттардың ішкі құрылысын көру үшін қолданылады. Good. Next, Aishwaq. Gamma rays. Gamma rays used in medicine for killing cancer cells. Бұл Translate. гамма сәулесі мысалға рак клеткаларын өлтіру үшін медицинада қолданылатын сәуле. Good. Good. Барлықтарыңа көп рахмет. Дұрыс аудардыңыздар. Next. This is the terms in three languages. Электромагниттік толқындар, электромагнитные волны, electromagnetic waves. Механикалық толқындар, механические волны, mechanical waves. Электромагниттік толқындар, электромагнитные волны, electromagnetic waves. Next. Механикалық толқындар, механические волны, mechanical waves. Next. Магнит өрісі, магнитное поле, magnetic field. Good. Next. Электроөрісі, электрическое поле, electric field. Good. Өте жақсы оқылым бойынша қатесіз оқып шықтыңыздар. Енді келесі тапсырма Quizlet.com. We need to use the platform Quizlet.com and perform tasks. Радио толқындар. Radio wave. Radio waves. Radio wave. Radio waves. Good. Келесі. Wavelength. Light. Light. Infrared. Инфрақызыл. Infrared. Дұрыс. Ultraviolet. Ultraviolet. A вариант. Электроөрісі. Electric field. Electric field. Field емес по... Иә, дұрыс, иә. Көрінетін жары. Visible light. Visible light. Төрт сұрақтың біреу дұрыс. Толқын. Толқын Wave. Рентген сәулесі. X-rays. X-rays. Электромагнит толқын. Electromagnetic wave. Енді верно, неверно. Яғни шын жалған. Микротолқындар. Microwave. Yes. Неверно. It's right. Верно. Right? Наверное. Гамма сәулесі. X-rays. No. X-rays. I don't agree with it. Ultra. It is right? No. Oh, yeah. No. No. It is not right. Енді қатемен жұмыс жасайық. Өте жақсы. 100%, 92% дұрыс орындаппыз. Good job. Waves are of two types. There are mechanical waves and electromagnetic waves. Let's match the pictures. Electromagnetic and mechanical waves. What is it? Ring, X-ray. Electromagnetic waves. I think Electromagnetic. waves. Yeah, electromagnetic waves. X-rays is electromagnetic waves. Waves. Good. Next. Yes. What is it? Radio waves, also electromagnetic waves. Magnetic waves. Mechanical waves. Good. What are electromagnetic waves? Definition, анықтамасы. Electromagnetic waves or EM waves
are waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. Properties of electromagnetic waves. AM waves propagate at speed of 300 million meters per second, or 3 multiply 10 power 8 meter per second. This speed is called speed of light. AM waves are transverse waves. The electromagnetic spectrum. Мұнда электромагнит толқындар радио толқыннан бастап гамма сәулелерге дейін толқын ұзындықтарының кему ретімен орналасқан. Long wavelength ұзын толқындар, short wavelength қысқа толқындар. It is when diagram mechanical waves and electromagnetic waves characteristics requires a medium to travel. How they move: longitudinal wave, compressional wave, transverse wave. For example, sound waves, seismic waves, ripples and springs, water waves. Longitudinal Sound waves. waves. First it is longitudinal waves, продольные волны, бойлық толқындар. Good. Next. Second, compressional wave, волна сжатия и толқындардың сығылуы. Good. Next, Madina. Transverse waves, поперечные волны, көлденең толқындар. Good. Next, Дариға. Sound waves, звуковые волны, дыбыс толқындары. Next. This is tasks. Compare these terms, please. Electric toaster. I think it's a microwave. Microwave. Yes, microwave. Microwave. Good. Next. Microwave oven. Oven, it is Microwave. Good. Yes. TV broadcast transmitter. I think it is radio waves. Radio. Yes. Good. Radio. Radio waves. Remote handset. It is radio waves. Good. We need to play the game true false. Are you ready? Okay. Yes. Yes. Are you ready? Let's start. First question. Electric toaster emits radio waves. True or false? Good. Second. TV broadcast transmitter emits radio waves. Next. Electromagnetic waves are longitudinal waves. Next. The sun is visible light. Please tell me you go to which city? London. I came to the London. Yes, London. London. Good. Яғни Лондонға жету керек болатынсыздар. Енді қатемен жұмыс жасайық. Ең соңғы сұрақ. The sun is visible light. Күн көрінетін жарыққа жатады. Yes. It's true. True. It is also true. Good. Осылай біз Лондонға жетуіміз керек болатын. Жақсы. Next, we need to play the game compound words. Қос сөздер. What is it? Can I answer? K. What is it? Board. Board. K plus board equally? Keyboard. Good. Keyboard. Yes. Keyboard. Аудармасы қалай болады? Пернетақта. Пернетақта. Яғни клавиатура. What kind of wave does the keyboard emit? Яғни пернетақта қандай толқын шығарады? I think keyboard emits radio waves.
What is it? Rain. Rain. Good. Next, Bow. what is it? Bow. Bow. Rain plus bow equally Rainbow. rainbow. Good. Yeah. Rainbow, it is Visible rainbow light. is Visible Радуга. light. It is a visible light. Yes. Yes. A visible light. Next, Oh, not plus Not. book equally not book. next. Problems. Ashwaq, repeat. The speed of light is 3.0 multiply 10 power 8 meter multiply second power minus 1. Calculate the frequency of red light or wavelength 6.5 multiply 10 power minus 7 meter. Good. Енді сабағымыз аяғына жақындады. Өз-өздеріңізді бағалап шықсаңыздар, рефлексия арқылы табыс ағашы деген. Reflection success 3. This is me because I like the lesson. I give myself 3 points because I know the types of waves and their uses, and I understand terms in the 3 languages. Because I know the types of waves and 3 uses, and I understand term in 3 languages, and I understand everything in the lesson. Сабағымыз аяқталды. Goodbye. See you next lesson. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you. This is lesson.